sekarang nak proceed dengan sesi Q&A. Untuk adik-adik mana yang dah ada soalan nak tanya tu, hampa on je lah. Mic boleh tanya ataupun boleh letak dekat ruangan chat tu, kita akan baca satu-satu. Boleh? Sila. Kami menerima sebarang soalan yang nak dipertanyakan. Okey, ada. Ustaz. Ada. Oh, ada PC. Terkejut saya. Okey. Mana? Kau ada yang dah pergi makan ke? Yang abang-abang kat PC ke nak tunjuk muka boleh? Yang mana yang present tadi kan? Tadi kita nampak ikut lah. Ni kita tengok dia punya muka live tu yang ambil. Ni kami lah tutup muka Ustaz. Dah banyak kali dah merempak tadi kan Ustaz. Okey, ada sebarang soalan? Sementara mereka duduk tengah door boleh tanya siap-siap. Ramai bateri dah habis ke apa daripada pukul 9 tadi kan. Apa spesifik kerja farmasi dekat kilang? Ni Kak Anis kita kena jawab ni. Kak Anis ada? Boleh munculkan diri? Ada soalan daripada adik Luqman Hakimi. Dia tanya, apa spesifik kerja farmasi dekat kilang? Ada farmasi dekat kilang? Tak buka semua tak apa kan? Tak apa. Boleh, tak ada masalah. Okay, spesifik kerja farmasi dekat kilang. Basically, kalau dekat kilang, farmasi ada yang bahagian research ubat baru. Lepas tu, ada juga yang akan involve dalam QC. QC ni quality control untuk nak check ubat tu dia complete ke tak, dia punya kiranya dia betul-betul stable ke tak. Lepas tu check dia punya ingredients betul ke tak ikut dia punya volume. Kalau dekat kilang ni kiranya dia tak handle dengan patient lah. Dia boleh buat kerja seorang-seorang. Macam tu lah untuk farmasi. Kalau dekat kilang. Okay. Clear tak? Tadi siapa yang bertanya tu? Luqman Hakimi. Kalau tak clear saya, kita get back balik tu ni ya. Okay, ni kami ada type kat jawapan tadi. Okay, so seterusnya daripada adik Aiman Sarah. Betul ke kalau dapat pointer elok tak perlu bayar untuk PTPTN? Okay, Syamim silakan. Okay, betul. Kalau dapat pointer elok, tapi pointer elok ni bagi orang 3.3 pun elok. Tapi pointer elok which is kena dekan lah setiap SEM. Sebab bila kita dekan setiap SEM, baru kita akan graduate first class. Graduate first class ni contoh kalau UM untuk asasi, untuk degree sains, jurusan sains, untuk dekan kena 3.7. Jadi graduate kena 3.7 ke atas total daripada SEM. Jadi bila kita graduate first class, baru kita akan dapat PTPTN tu sebagai scholar. Kalau tak graduate first class, okay, jadi dia ada percentage dia untuk bayar. Sama ada kena bayar full ataupun kena bayar half, itu ikutlah dia ada discount, dia ikut kita kerja ke etc. Okay, clear? Tadi di Aiman Sarah tu clear. So kira definisi untuk pointer elok tu sebenarnya better dekan. Tapi dekan pun setiap universiti lain-lain. Cuma kalau untuk requirement PTPTN ni betul 3.7 ke atas. Yang tu confirm hampa belajar free dah lepas tu. Jangan risau dah. Tu dia clear dia kata. Okay, terima kasih Syamim. Seterusnya daripada Muhammad Irfan. Macam mana kalau nak sambung dalam aliran bukan sains tapi tak ada basic dalam course tu? Contoh, kalau dia nak ambil account tapi tak ada basic. So dia akan kena study balik semua ke macam mana ke? Account tadi, account Fizi. Fizi ada lagi ke dalam ni? Al-Fizi. Kalau Fizi dah tak apa. Tapi kira contoh, ni contoh account lah. Kalau contoh course lain yang daripada sains, selain daripada sains, ada yang boleh jawab ke? Hampa kena belajar balik ke macam mana ke? Accounting ada je ramai yang daripada full science and then they tukar aliran, masa matriculation ambil accounting. So there's no problem. It all depends on you. Put 100% hard work, definitely boleh maju lah nak kata. So don't worry lah. Kalau tak ada basic pun you can go for, kalau I just
give you example matriculation lah. Memang ramai daripada science stream yang tukar aliran dekat matriculation. So no worries about that. Kak Bina, ada orang tanya pasal law. Kami jawab terus ya. Sila. Kalau Sila. kalau law, subjek apa yang perlu ambil juga? Okay, maksud soalan ni kira dia lepas dah masuk degree ke atau sebelum? Kalau dua-dua, gitu. Kalau dua-dua, okay. Kalau sebelum masuk, you can just come macam Kak Manu explain tadi, you can come from any base of foundation, but preferably a non-science background lah, non-science. Okay. Kemudian kalau belajar law dekat Malaysia, Malaysia is a dual legal system. Dual legal system means kita kena belajar syariah and also civil law. Okay. So kalau belajar civil law and syariah, I would like to explain macam ni tau. Kalau dekat UKM, kita belajar dalam bahasa Melayu and English. So that is one of the cabaran kalau nak masuk UKM. Tapi jangan risaulah, lama-lama tu akan terbiasa. Walaupun susah sikit mula-mula tu, lama-lama tu akan terbiasa. So yang tu Kak Manu nak emphasize, kalau nak apply UKM, make sure you're prepared for it. Lepas tu kalau dekat UKM, they are learning Arabic also. So Arabic kita ni yang kat UKM dia tak how to say dia tak strict sangat. It's Arabic for law. So basically we will learn all the terms dalam subjek Arabic that we will use in Syariah law, yang kita akan belajar dalam Syariah law. Okay. Kalau dekat universiti-universiti yang betul-betul emphasize for Syariah like UIA, yes, you will learn in depth. Okay, so kalau pergi dekat UIA, you can do double degree, Syariah and the normal law degree yang kita selalu buat. Tapi kalau dekat UKM, you can learn both Syariah and civil law, tapi it's a course lah kira. So that's what you will learn lah basically. I think that's it. But kalau SPM, Kak Manu just nak cakap, make sure your BM, sejarah, English, pendidikan Islam atau moral, and mathematics lah. The basic 5 subjects ni pastikan A+ lah. Sejarah dengan BM pastikan A+. And then pasal result, tadi Kak Manu lupa nak cakap, kalau untuk law, okay je, but you have to perform your interview as well. So you must develop your interpersonal skills as well. So banyak course dekat universiti-universiti awam memang ada interview. Yang tu pun antara yang penting juga. Okay, I think that's all. Manu boleh ulang balik subjek yang diorang perlu emphasize or score untuk subjek law, untuk SPM? SPM, sejarah, Okay. bahasa Melayu, bahasa Inggeris, pendidikan moral / pendidikan Islam. Okay. A+. Dengar tu, A+. Okay. Tapi Mantap, kalau Manu. English tak A+, Kak Manu pun tak A+ English. Kak Manu A je, A solid. Tapi still dapat lah, thank God. Wah, tak apa, genius dah. Okay, so yang tu explanation from law. So kalau nak tahu lebih lanjut, nanti adik Izzah ni boleh liaise dengan Kak Manu nanti. Cari dia dekat IG semua, dia ada banyak Okay, so the next, okay, ni Kak Fini pun dia ada mention pasal PTPTN under UiTM. So basically kalau dapat first class, yang ni dia punya requirement is only 3.5 and above. Dah boleh mohon untuk pengecualian bayaran PTPTN. So mohon pengecualian ni maksudnya memang tak perlu kena bayar dah lah. Kalau tak mohon still kena bayar ke atau foto free juga? Macam mana Syami? Sama, okay. Lepas tu soalan daripada adik. Kena mohon. Kena mohon. Kalau tak mohon, I'm not sure about that, tapi most of the graduate first class people akan after kita graduate, kita kena inform PTPTN dan KPA yang kita dah graduate sort of. Kita kena update. All the basically all loans or scholarships you kena inform bila you dah habis. I mean, depa dah take note that you already ended, tapi you still kena in contact with them. Okay, sebab takut miss, okay. Miss punya case. Okay, for next soalan daripada adik Luqman Hakimi. Lagi satu dia nak tanya apa beza kerja pharmacist dengan chemical engineer ataupun chemist dalam industri. Mana dia? Ni sama ada Kak Anis ataupun Abang Ashraf kita tadi boleh jawab kot. Apa beza yang antara dua Pharmacist dengan chemical engineer. Kak Yusra. We still have Yusra Asia. Ke
Kau nak skip dulu sebab tak ada Kak Yusra, Kak balasan. Yusra. Yusra is not here. Yusra Ada lah tu. Oh, ada. Kak Yusra, mic. Lah. Oh, Kak Yusra yang tengah jawab, patut tak dengar. Hello? Masih tak dengar. Kak Yusra tak dengar. Mic dah on ke? Oh, dah Untuk- on dah. Okay. Okay. Hello? Okay, baru dengar. Okay, untuk Lomai Hakimi, kalau nak tahu, kerja farmasi dekat industri ni selalunya pharma niaga lah contohnya. As pharmacist, you can go into production. Production means you handle with active ingredient ubat tu. So you purchase ubat daripada luar negara yang kebanyakannya India. And selain production, farmasi juga boleh kerja dekat QA, handle pendaftaran ubat jenis macam brand pharmaniaga, contohnya paracetamol, so handle dia punya ni lah pendaftaran ubat tu. So apa beza farmasis dengan chemist? Maybe chemist ni hanya boleh duduk dalam lab and then you do quality control, which mean lab tu sejenis ubat tu kita boleh buat testing. So testing tu kita ada solubility, adalah macam-macam testing tu ubat. So chemist duduk dalam lab tu, and pharmacy pun boleh duduk dalam lab and do the testing. Tapi more to say that pharmacy, maybe if you are registered pharmacy, maybe the gaji is more higher lah. Yeah, that's all. Faham tak? Okay. Faham tak? Mana Alumni Hakimi tadi? Okay. Dan tu explanation daripada Kak Yusra, beza pharmacist dengan chemical engineer. So in term of masuk production dengan kerja dekat retail macam tu lah kan. Tapi kalau nak kata in short, sebenarnya both pharmacist dengan chemist punya lab assistant ni kiranya dia memang bekerja secara dekat ke macam mana Yusra? Ni aku pun tiba-tiba curious juga. Dia boleh kerja dekat lah if that pharmacy tu macam ketua head of department of quality control ataupun department of lab tu, so kerja rapat lah, depend on pharmacy tu sendirilah. Kalau dipilih chemist, surely dalam lab lah selalunya. Understood. Okay. So next daripada Adik Muhammad Zikri, dia tanya kalau nak masuk asasi ataupun nak pergi overseas, result at least berapa? Mana dia abang-abang kakak yang study overseas tu? Wow. So I did persediaan. I went for asasi for one month in UiTM Pencak Alam. So I would suggest if you want to go for asasi or foundation programs, obviously you like to get a 9 A's or like a straight A's, but for the minimum requirement, it's actually 7 A's if I'm not mistaken. Like the least among my classmates were like 6 or 7 A's. That is for asasi. But if you want to go abroad, like study abroad, for the preparation programs, obviously you like to get like 8 A's and above. So it's easier for you to shoot for the stars, shoot for the moon, or whatever it's called. Just get straight A's. Okay. So kiranya senang cerita, skor je lagi tinggi, lagi senang nak masuk. Ya, So Syifa. to add on for what Abu said, right? My name is Ihsan, by the way. Okay, Ihsan. Okay, Ihsan. Alright. So basically, for asasi, right, memang macam we normally know 7 A's and above. But then that one, when I ask my friends, that one is like applicable for mostly science and engineering. But if for you not opt for law or TESOL, they're slightly lower, which is 5 or 6. So it depends on courses. Betul? Okay. Betul. Okay Kak Bina then. sikit nak tambah. Silakan. Kalau foundation yang kita cakap kat sini bukan asasi macam asasi UM dan asasi UiTM, bukan. It less likely you can fly if you enter asasi UM. Sebab most of student rasa macam, oh masuklah asasi UM boleh fly medic. No, you can't. You kena cari dekat internet tu foundation like JPA or like KYS something macam tu yang memang specifically cakap foundation medicine to fly. You have to emphasize that sebab or you buat A level.
macam Kak Adila that she's supposed to fly but with some circumstances she can't. And I think itulah misconception selalu orang dapat masuk asasi UM sebab nak fly. No, you can't. That's like asasi UM and asasi UiTM or UPM, it's just like matriculation but you are in university. Okay, that's all. Okay, thank you. So the next is yang ni boleh kot, mana yang dah fly boleh tolong jawab soalan daripada adik Aini. Boleh explain details tak pasal program persediaan untuk fly overseas? And kalau dia nak further overseas, contoh dekat New Zealand dalam dentistry, apa contoh program persediaan dia? Sila. Macam tadi Yun explain, Amirul Hakim explain. You can apply for several scholarships or like several programs. The easiest one is A level. So basically for preparation programs it would be 3. So there's A levels, there's IB, and there's also foundation program. But it's less likely for you to do a foundation program and to go abroad. So if you want to do let's say just now what was it? Dentistry in New Zealand. Yeah. I think it's I'm not quite sure, but I think you could do an IB or an E level program. So basically with an E level program there would be 2 options. So it would be 18 months or 24 months. And for A levels usually you would need to take 3 subjects. So these 3 subjects, it depends on some college they prefer that you choose like from the list of options, and some college they would like give you options. It's up to you which subjects or which courses that you like to take. So it depends on which universities or which institutions that you're going to. Hai, boleh tak nak tambah sikit daripada Kak Lia? Okay, hai ni Kak Lia. So basically, actually sorry sangat sebab lepas tengok video korang tu macam masa serba salah sebab sharing yang sangat small things yang macam tak perlu pun. Tak, actually untuk kalau you betul-betul minat adik for dentistry, pergigian, so basically you memang kena push out, all out untuk SPM. You memang kena score kalau you nak pergi overseas lah especially. Tapi kalau let's say you dah buat all out and then SPM macam tak bagi kita, rezeki kita tak ada lagi, then you have to go for matric lah. So matric tu memang kena dapat 4 flat lah. The best is 4 flat. Kalau you nak dapat, kalau let's say you struggle dapat 3.8, 3.9, then that's okay. You can try your luck lah. So basically kalau you nak further study overseas, you memang kena pandai cari peluang lah. Basically dalam life ni, anything you kena pandai cari peluang. That's mean you kena always cari, bukan cari kabel, tapi you kena macam, you have to know lah whenever they want open chances untuk study overseas, you kena tahu apa program. So that's mean you kena selalu Google. Usually kalau dulu waktu time akak akan Google Isila lah. Isila tu one of the website yang akan dia wawarkan any program yang ada scholarship. Basically JPA marah lah both punya sponsor lah. Okay, so untuk New Zealand, basically so far yang Kak tahu banyak scholarship dia akan offer untuk postgraduate. That's mean pakar punya skill je. Untuk undergraduate macam kita, sarjana muda semua, dia tak akan offer untuk New Zealand. Usually dia akan go for India and then Middle East and then UK. But now UK memang diorang tak offer dah. JPA memang dah stop. I think dah 6 years kot. 6 ke 7 years diorang dah stop untuk UK lah. Jadi diorang akan offer for now is India or dalam negara, dan juga Middle East pun I rasa diorang dah stop dah actually. So actually JPA for my batch the last yang GPA offer lah. So usually kalau you pergi go for Middle East, you memang akan jadi graduan muda lah. That's mean by 22 tu you dah jadi doktor dah. So that's kalau Middle East punya program. But then kalau you choose untuk pergi country lain, you memang akan buat A level lah. That's mean you tak confirm pun you akan fly ke tak. So you kena buat A level, you score, then only you confirm untuk further your study. So now you don't have to worry so much about study kat mana, everything. So you kena betul-betul focus on your SPM first, because SPM especially for this pandemic is everything. You kena ada SPM yang solid dulu. Then if anything happen to you, macam-macam apa pun jadi, your SPM is your penyelamat lah. So basically macam tu lah. And then for dentistry, tadi akak tak share dalam video akak kan. So dentistry ni usually kita ambil 5 tahun. So 3 tahun tu preclinical, that's mean
kita akan belajar some medical punya term. So kalau dekat overseas kita akan belajar the whole body punya medical system. Then only kita akan fokus kat kita punya specialist lah, which iaitu dentist lah, masuk dentistry dah pergi kan. Then ada 2 years is clinical. So clinical tu yang killing. Especially kita kena faham pandemik sekarang, kalau untuk dentist especially dia memang akan ada dia punya what we call agak challenge lah, sebab kita nak treat patient, paling bahaya sekali ialah dentist lah dalam dunia ni. So most of the bidang dental ni diorang macam akan kurangkan kuota pengambilan student. So diorang memang akan reduce kan. So you kena jadi the best lah untuk continue tu je. So harap semua faham lah. Okay, thank you. So kira dia punya kompetensi level tu lagi tinggi dengan keadaan zaman sekarang. So it's better score SPM bagi kita jadi the best. Senang. Kita ambil apa saja kita boleh. Okay. So untuk seterusnya yang ni Elsa, Bu yang kena jawab ni. Ihsan kena jawab. Soalan daripada adik Muhammad Aiman. Kalau bidang architecture kena strong apa and peluang besar tak nak minta kerja kat Malaysia? First kena strong iman dan jati diri. Sebab Okay. yeah. Sebab like I said in my video, it's one of the hardest course like in the world actually. And like academically, you need physics, you need maths, and if you have, I don't know, sekarang ada option to buat LK ke, you should go for LK, lukisan kejuruteraan, which is something that I wish I could have taken in SPM, tapi because our school tak offer, so I didn't take. But basically, yeah, you need physics, you need maths, and pendidikan seni visual, because there's a lot of arts involved in architecture. In terms of peluang pekerjaan, I'm sorry to disappoint. Architects, we don't make a lot of money. Sangat-sangat sikit. So don't go for this kind of courses. It's like, bukanlah I nak discourage you guys, but don't go for engineering, don't go for architecture. The pay is so little. Go for accountancy, go for computer sciences. Honestly, lagi banyak duit. But in terms of pekerjaan, peluang pekerjaan banyak, sangat banyak. It's whether you get a good job with good bosses and good pay, or you get like an okay job with like okay salary and okay boss. So it really depends. Like for me, I tak kerja as architect. I'm a engineer. I'm actually dekat site, belakang ni ada site. So with an architecture degree, you can be anything. So it's there's like endless possibilities. You can be a site supervisor, you can be a project engineer, you can be working with developer. So yeah, you should have that in mind. If you want to be an architect, make sure you not spend your life lifelessly. That's it. Okay. Okay, Ihsan, thank you for the sharing. And then next is ada soalan satu, dia tanya like if minat saya lebih kepada sejarah, so what kind of course or way untuk dia further study based on minat dia tu? Dia minat pada sejarah, so ada suggestion ke courses yang more towards dia punya minat ni? Any faces? Hello? Jadilah cikgu sejarah. Yeah. Okay. Pasal sejarah tu, okay, I'm a huge fan of sejarah. And dulu, memang nak pergi course ke arah sejarah. But I don't know how. So, to be clear, either you can go for IPG, obviously cikgu sejarah, kan? Ataupun you can take degree sejarah. Ataupun you can take law. Law is not a history subject, but it's a reading. But dia adalah a bit of sikit lah, not much, but a bit. Ataupun you can go for political science, sebab sejarah juga is also a part of politics. Or you can go for political science degree. Yeah, anything that berkaitan dengan reading about facts, especially macam tu sesuai lah untuk orang yang minat sejarah. Meaning you minat sejarah, meaning you are good in reading.
So that's you can go for any options that you want to pursue for sejarah punya minat. Okay, that's all. Thank you. Okay, so adik say Koji Ling, ni tak sure nama betul ke macam mana. Okay, so kalau nak further more to subjek yang lebih pada sejarah, ambil banyak benda political science. If I'm not mistaken kan tadi Kak Fini cakap. Ataupun boleh Google lah sebab sejarah tu pun dia boleh masuk banyak bidang. Tak semestinya macam satu je terhad. Jangan risau, okay? Semua course pun sama je. Banyak benda-benda masuk. Mari kita scroll lagi ke bawah sikit. Okay, yang Fizi tengah declare tu tak apa saya tak baca, nanti baca balik. Soalan daripada adik Irfan Daniel. Any recommendation or tips untuk adik-adik ni yang masih blur lagi nak choose which pathway yang lagi better untuk diorang sambung after SPM sebab terlampau banyak choice. Wah, macam mana tu? Adik nak promote ke? Can I start first? Yeah, sure. Okay, basically soalan ni macam it's normal to have this kind of question bila you form 5. Macam bila you form 5 you rasa macam tambah-tambah bila nak dekat SPM macam lagi tak tahu benda apa yang kita nak ambil later on. I have that kind of problem as well. Tapi it all depends on you itself. Means you sendiri yang tahu apa yang you capable of. Macam contoh, if you nak go for matrix or foundation means that you betul-betul kena ready because all those things will be crammed in 1 year. So you must be capable of settling everything in 1 year. So if you rasa you can manage to do so, then apply for that. If you think you cannot manage to do so, then you might want to apply for diploma. Alright, but let's say if you want to apply for diploma and you are still not sure you nak ke arah mana basically, okay, you can go for a diploma yang a bit general, not too specific. Okay, for example, let's say if you still want to continue on science, let's say you want to still continue on science, but then you tak sure which part of science yang you nak continue, then you can go for diploma in science, for example. Means you will still take physics, chemistry, bio, not to left out the maths you still need to take. Okay, but then diploma because dia punya duration of learning is 2 to 3 years, so macam you punya time belajar tu you boleh manage. Okay, so not that to say if you ambil foundation and what one more matrix, okay, not that nak kata it's way too fast. Correct, it's too fast. Tapi if you rasa you boleh manage time, means you boleh manage your study time, you punya understanding as well, then go for that. But if you rasa macam you are still unsure but you want to further in science later on, then go for diploma in science. We still have lots of other courses. If you want to talk about courses, memang banyak gila course. Memang tak terlist if you want to list all. Okay. So basically this one comes from you. Walaupun you tak sure nak sambung apa, you must have that minat. You minat apa? You bila you belajar, which part yang you belajar you rasa you are interested in that. Okay, basically that's it for me. Also, if I may add, actually, waktu I got my experiences apa, I didn't know what to do. But my parents, actually, my mom and my dad, yang they chose for me. So, from my opinion, ask your family, ask your mom, ask your dad, nak patut belajar apa. Because like after SPM, like, I had like a lot of offers. And my mom was like, okay, you should go for this. And at first, macam, the first few years, macam, tak nak lah, kita actually so hard, this is useless, which is pretty useless. But still, in the end, I want to be an architect. So yeah, ask your family, ask your mom, ask your dad, they know you better. Kak Bina, can I? And also, Kak Bina cakap ke? Cakap. no lah, because just now I did mention, if let's say kalau sekarang adik-adik still lagi tak tahu nak pursue with which kind of area of interest, so it's better to go for matric first. That's my advice lah. Sebab matric dia lagi general untuk you prepare yourself untuk nampak dunia luar macam mana. Okay? So go for matrix first. Kalau still tak tahu or tak sure,
And then kalau dah ada certain orang macam tadi dia dah nak masuk dentistry kan ataupun law, you can go for either foundation or diploma. So macam tadi Kak Asasi Syifa ada mention, yeah, for asasi UM as well. Okay, promote lagi Syamil. Okay, so let's say kalau you can manage your time, jenis someone yang boleh cram everything, not lah tak ada pressure but boleh handle the pressure, then you can go for foundation in specific course. But if you need time to relax a bit, like me, then go for diploma. Dia tak ada beza banyak sangat, dia just in term of masa. Okay, and anything from Manu? Another way is to determine macam mana. Kadang-kadang kita belajar SPM pun kita akan still rasa blur. Even my time I was very very blur. Tapi bila SPM results keluar, okay, I just tell you honestly my results were 7A and 3B+. 3B+, guess what? Chemistry, biology dengan apa benda tu? Satu lagi science subject. Maths. Oh sorry, it's not science tapi maths. So nampak sangat dia berat sebelah. Subjek yang DM, sejarah, moral, apa A+, tiba-tiba yang ni semua cuk jatuh. German pun A. So nampak sangat the jurang kan. So that's when I decided macam okay, it would be better if I take a non-science course. But then biasalah my parents they said okay, like Kak Bina said just now, you take a safe side. Okay, pergi dulu matriculation science. Mana tahu dekat matrix you can learn better because the environment is different, the lecturers are different. They would really give you a helping hand. So I tried, but I still couldn't still tak minat juga. So you must give yourself some chances lah. So if you enter matriculation, untuk orang yang blur ni matriculation macam dia okay lah sikit. And then I got into law school. And then Kak Bina, I also want to add about one matriculation program. Dekat matrix, kita ada satu lagi program yang boleh pergi ke overseas. But dia punya kriteria dia, this one Kak Akah Legacy yang told me. But now Genofax pun ada seorang wakil yang dah pergi ke New Zealand tak silap. You can go there and study basic science courses macam yang asas tu. A degree in chemistry, degree in biology and accounting semua I'm not sure. But then science courses ada. You can go there and do your degree, balik kena jadi matriculation lecturer. So basically we will bond lah dengan matriculation. Kalau ada soalan mengenai program tu, you can ask Kak Atikah binti Sulaiman, she's from Genofax. Okay, anyone else nak add on? Nak tambah? Okay, tu kalau you can differ result which is macam berat sejarah, bahasa Melayu and science subject macam tu. Kalau your result macam bio A+, fizik A+, kemis A+, okay nak pilih apa? Fizik teru, nak jadi engineer ke nak jadi doktor? You don't know. Like your biologist, Cikgu Izani akan cakap ambil lah bio, jadi doktor. Cikgu fizik saya akan cakap jadilah engineer, but you don't know. So I guess it's safe to go for asasi UM tapi you have to choose asasi sains hayat. You cannot choose asasi sains fizikal sebab kalau you ambil fizikal, kalau tiba-tiba lah you ambil fizikal, tiba-tiba you rasa nak jadi doktor, you cannot ambil jadi doktor. Sebab apa? I focus on UM sebab sebab saya daripada asasi UM satu and I know more about asasi UM. Tapi kalau you ambil asasi sains fizikal, it's hardly to get into medic sebab tapi kalau asasi sains hayat, you habis asasi sains hayat, you boleh jadi engineer, you boleh ambil architecture, you can ambil business, you can ambil that tapi and you can ambil medic also. Tapi kalau physical hanya boleh engineering, architecture sahaja. Tak boleh tiba-tiba nak jadi doktor ke dentist ke, no you cannot. Kena ambil asasi sains hayat. Okay, tu je. Mana-mana pun UiTM ke, UM ke, UPM ke kena ambil sains hayat. Kalau tak tahu nak jadi engineer ke doktor. Macam antara dua tu je selalunya kalau budak fizik, bio ni cekang kan. So kalau nak jadi antara dua tu, ambil sains hayat. Lepas tu bila sains hayat tu baru kita akan clear, tengok result. Ush, mat pembarai ni patut fikir banyak ambil lah sains yang motor biologi. Tapi kalau you nak jadi doktor in UM, you have to score 4 flats. Only 4 flats are allowed to be doctor in UM. So pandai-pandai lah. Tapi I bukan doktor kat UM, sekian claim. Tu je. Okay, Syami yang bukan doktor kat UM. Okay, so that's a bit lah sharing sebab honestly dia tak ada siapa pun boleh cakap like you need to go for this, you need to go for that. You yourself yang kena tahu your strength and your weakness.
But don't worry kalau sekarang still blur-blur sebab still ada time lagi. Just kena explore, try minta nasihat daripada parents juga, pada cikgu, sebab usually ada people lagi tahu diri kita daripada diri kita sendiri. Okay, so the next question, okay, dia bagi salam ni, okay, adik Ain Syahidah. Salam, boleh tak bagi contoh course yang mostly orang tak ambil dan peluang untuk dapat kerja tu tinggi, tapi kalau boleh still aliran science, so which means job opportunities yang tinggi tapi jarang orang ambil. Macam mana tu? Ada ke kat sini yang rare dia punya course? I think tadi I ada mention pasal ambil computer science. So computer sciences job opportunity sangat banyak and gaji sangat tinggi. And I'm not sure, I've never studied computer sciences, but I know job opportunity sangat besar. So because the world pun we're going through digitalization phase like IR 4.0 and everything. So go for that kind of courses. So jangan stick to the stereotype or nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi arkitek. No, tu semua gaji sikit, tak payah. Go for other courses. This is from personal experience. Go for other courses. Faris Nazrin And nak tambah macam ke? tadi Abu cakap. Oh, Faris, hai. Itulah tampak kamera Itulah, tadi. tak Ada tambah ke? nampak. Okay, Faris ambil computer software something macam tu ke? software engineering. Silakan. Dulu lah. Okay, saya Faris Nazrin. Dash legacy SPM, SMK tahun apa? 2016. Dia. Okay, sekarang tengah study kat UPM, software engineering under GPA. Yes, ni. Okay, satu benda yang nak cakap. Okay, memang SMSKB semua ambil pure science kan, science student. So bila masuk degree, tak bermakna hampa kena ambil science. Tak bermakna hampa kena ambil yang ada bio. Chemist, hampa nak elok-elok lah. Sebab apa? Tadi kan sebelum tadi tu ada orang tanya. Macam mana soalan dia macam kalau kita nak ambil science, senang kena tinggal ke tak? Okay, ada sebab kenapa asasi metrik diploma technically macam kita panggil itu macam mana dah untuk asasi metrik kan. Asasi, kenapa nama dia asasi? Sebab kita belajar berasas. Tak tipu, kalau hampa ambil sains tulen dekat asasi, hampa ambil asasi sains, hampa ambil tidur dalam kelas sebab hampa dah belajar dah kat ni sekolah. Tak tipu. So jangan takut nak ambil course lain. Sebab bila hampa ambil course lain, hampa takkan kena tinggal. Sebab dalam syllabus tu hampa akan start from zero. Macam macam masuk asasi kan, belajar math. Tengok belajar apa? Belajar math form 3. Tengok balik, memang tidur tapi ada yang tak lepas. Sebab apa? Sebab sebelum ni tak ambil. Tapi jangan risau, sebab memang takkan kena tinggal sebab memang akan ulang dari mula. Tak kira ambil diploma ke, asasi ke, metrik, dah check semua kertas, semua akan start daripada basic. Macam hampa ambil law, hampa akan start basic law. Hampa ambil calculus, hampa akan start basic calculus. So, okay, dah lari tajuk sikit. Tadi soalan katanya ni kan, pasal course yang tak orang famous kan. Actually course ni famous, cuma disebabkan yang ni tipikal lah bila SMSKB kan. Dulu abang pun SMSKB juga, so abang fikir sains tulen. So of course lah, doktor, ahli kemis, scientist. Tapi tak bermakna macam tu. Sekarang zaman IoT, Internet of Things, macam tadi tanya IR 4.0, maksud dia apa? Maksud dia kat dunia sekarang ni semua digital. Sekarang kita ada VR. Sampai tu masa nanti makanan punya hologram, Allah Alam kita tak tahu lah. Tapi tu macam abang, software engineering. Bila sebut software engineering, semua yang ada kena mengenal, semua syarikat mereka memerlukan orang ahli komputer. Tak kira dari segi doktor, daripada hospital pun mereka perlukan software engineer untuk ni. Semua. Memang software engineer ni sangat senang cari. Abang pun, sepanjang abang ni, abang walaupun dapat duit JPA, tapi abang collect dengan orang Latin ni, dia minta abang untuk buat website, macam poster semua. So, kalau siapa-siapa berkenan nak ambil software engineering ni, saya ajar beritahu, kena rajin. Sebab apa? Apa yang kita belajar dekat degree atau asasi ni, yang tu just makanan basic lah, kita panggil makanan ruji lah. Hampa kena rajin.
bosan-bosan main komputer kan. Sebab semua dekat kita ada programming, data, buat UPP semua tu literally semuanya ada kena mengena dengan sains komputer. So sains komputer sekarang sangat tinggi. Demand dah sampai nak kata tak cukup, dapat cari orang degree yang tak habis lagi, mai tolong sekali. Itu je lah nak promote sikit lah. Sains komputer ada banyak yang software engineering antara salah satunya. Okay, itu je. Kak Bina nak tambah sikit. Ya, sila. Okay, untuk siapa yang tak tahu, ni Kak Amy. So Kak Amy baru je graduate dalam degree Computer Science, majoring Data Science. So ni based on experience Kak Amy lah. So Kak Amy memang tak ada langsung basic coding, memang zero, betul macam tadi cakap dah, zero. Tapi Kak Amy ambil asasi in IT, Information Technology. So memang kat situ dia akan ajar daripada awal. The basic sangat-sangat, macam the basic of coding. Even dia akan ajar, dalam coding ni kita ada banyak language lah. Kalau untuk adik-adik yang tak tahu kan, kita ada language ni kita akan guna untuk kita develop something. When website, belakang website ni, macam mana website tu di-create is belakang tu ada language lah, ada coding dia. So nanti dalam foundation adik akan belajar coding ni the basic simple yang paling basic lah. I think adik-adik kalau join pun ikut dia punya structure, adik jangan risau, memang akan follow up. And then bila masuk degree, baru dia akan macam susah sikit. Baru dia masuk language yang susah-susah sikit. So untuk adik-adik yang rasa dia minat ke arah macam komputer, something related to that, boleh try lah Google dulu sebab benda ni semua ada dekat YouTube. Google je the introduction to programming. Nanti dia kasih intro. So adik tengok, adik minat tak benda ni? Kalau adik rasa adik boleh go, then boleh try lah asasi dulu, then masuk ke degree. And then also kalau betul adik minat, adik boleh try apply scholarship YTM lah. Sekejap akak tulis kat sini. Yayasan Telekom Malaysia. Sebab dekat dalam Telekom Malaysia ni, Yayasan Telekom Malaysia. So dalam YTM ni dia memang akan sponsor adik daripada foundation ke degree. And if betul degree tu adik cemerlang, maybe dia akan serap terus dalam Telekom. So gaji starting pun memang 3 or 4, ada kawan Kak Amy dah dapat kerja memang start dengan 4K. Bayangkan fresh graduate dapat 4K, banyak tu. Banyaklah opportunity. Lebih-lebih lagi zaman sekarang di mana semua nak jadi app, semua nak guna app, semua nak guna website, semua online. Lagilah banyak peluang pekerjaan. Okay, itu je. And to compare, dia kata tadi, to compare tadi dia kata, dia kata fresh grad for that start 4K kan. In comparison with engineering and architecture, our fresh graduates in average it's 2005. That is the most lah. 2005. Kalau architecture it's like a lot. So yeah, take that in mind. Okay. Anyone else? Ada ke? Tak ada. I assume tak ada. Okay, jap nak scroll lagi. Ada lagi ke soalan? Okay, tak ada. So the last lah actually. That's why tadi Abang Ashraf dia ada bagi homework tu kan. For korang cari the IR 4.0. Honestly from that, barulah tahu which course or which field yang memang famous sekarang, semua orang perlukan. And I can say that IT is the most popular sekarang. Bukan sekarang je. In the next 5 to 10 years pun memang IT sangat popular, sangat diperlukan. Dia tak susah. Honestly dia tak susah. You just need to have the passion untuk buat benda tu. Anything course dekat dalam Malaysia ni semua tak susah pun. Korang kena buat betul-betul, study betul-betul je. Okay? And untuk berkaitan dengan gaji, honestly, dia macam certain course kalau dah susah tu tak semestinya gaji dia lagi tinggi. Ada certain course tu yang orang rasa senang, tapi dia punya gaji compared to course yang susah before this, macam-macam lah, dia berbeza. So benda ni kena study lebih. Kalau kita nak explain kat sini pun tak dapat semua. Okay? So kalau nak, okay, go for IT, teknologi punya courses, then insyaAllah okay je semua. Ada soalan lain lagi ke? Kejap.
Tiba-tiba banyak pula masuk chat ni. Oh, terima kasih. Okay. SPM senang je sebenarnya. Dengar tu. Orang yang True, score. SPM senang je. Honestly, SPM senang. Compared to Bila you dah get to another level, you would say SPM tu tak ada apa. Tak, masih susah bagi saya. dengar, dengar semua. Aduh. Sekarang susah lah tapi nanti okey je. Okay? So anything else? Terima kasih. Rujuk. Terima kasih. Boleh. Yeay. Nanti yang perujuk je lah social media alumni kita akan update lah info-info untuk liaise balik dengan semua faci yang hadir ataupun yang akan hadir nanti, okay? Jangan risau, kita tak tinggal hampa macam tu je, okay? So sekarang ni semua sesi dah lapak, dah pukul 1. Why not kita semua pergi makan dulu, pergi solat dulu semua kan? Semua sesi dah lapak kan? Ada yang bunyi tu. Thank you. Bye-bye. Okay. Boleh kot semua lambai-lambai dulu kalau nak buka game dulu masing-masing. Boleh lambai-lambai dulu. Okay, terima kasih semua untuk Bye semua. good luck untuk SPM. Terima kasih semua. InsyaAllah Bye. semua berjaya dengan akhirat. Terima kasih. Taklah siapa nak lambai lagi. Thank you, Fesi. Thank you, Fesi. Thank you, Bye-bye. organizer. Siapa nak IG Abang Abu Ihsan boleh tu minta je. Okay. Apa-apa roja. Tengok je dekat social media. Thank you. Bye-bye. Thank you semua speaker-speaker. Thank you everyone. Thank you for your support.